Then after refrigerators and heat pump. Okay. So this one is a part of forced convection. Okay. See here from the cold reservoir, which one is at lower temperature T2, Q2 amount of heat is absorbed by the working substance when some work is done on the working substance. Okay. જેમ કે આપણે ઘરમાં જે રેફ્રિજરેટર યુઝ કરીએ છીએ એની અંદર જે કમ્પ્રેસરમાં ગેસ યુઝ થતો હોય, ઓકે, તો એ ફ્રીજની અંદર જે કોલ્ડ રિઝર્વોયર છે એમાંથી હીટ એબ્સોર્બ કરે. પણ એ એમને એમ ના કરી શકે. આપણે એને ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય આપ્યો, એ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈ અને રિઝલ્ટન્ટલી એ જે વર્ક થયું તમારા વર્કિંગ સબસ્ટન્સ ઉપર, એના લીધે કરીને તમે Q2 amount of heat માનો કે એબ્સોર્બ કરી. And that work done and this heat absorbed from the cold reservoir is finally released in the hot reservoir, which one is at a higher temperature T1. એટલે અહીંયા આપણે વર્કિંગ સબસ્ટન્સ ઉપર વર્ક કરવું પડે, એને વર્ક કરવું પડે આવી રીતે. કારણ કે એમનેમ તો કોઈ દિવસ લો ટેમ્પરેચર ટુ હાઈ ટેમ્પરેચર આપણે હીટ સપ્લાય કરી જ ના શકીએ, રાઈટ? Now see here, we are getting this Q1 amount of heat in the hot reservoir, which one is at higher temperature. That is equal to the work done W plus Q2 amount of heat absorbed from the cold reservoir. Now here, the coefficient of performance of refrigerator or heat pump, that is defined as, see, Q2 amount of heat is absorbed at the cost of work done W. So ratio of Q2 to W, that is known as coefficient of performance. Now from this equation we can write W, that is Q1 minus Q2. So your coefficient of performance alpha, that is equal to Q2 upon Q1 minus Q2. And the value of alpha, that can be greater than 1. Clear? So you have to remember this thing.